Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Jai Srimad Pranamahangas of Harivancha Smartas Divine Gurus A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Swamacharya Srila Prabhupada Ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Shri Nitai Gaura Sundar the King Sankirtan Yajna Ki Bhakti Fest Ki Gopremanandi Sislav Saprasham Suprednam Sislav Saprasham Suprednam Sislav Saprasham Suprednam Sislav Sri Guru in Shri Gaurangya Sislav Srila Prabhupada. Hare Krishna. Преданные. Как поживаете? I don't know what to say. Vaishnava Sangha Prabhu. So, Ishwaras Prednaya. Kak Festival. Okay. Haribol. Haribol. Okay. Kak Prasad. Certainly. Luchi. Okay. Okay, so devotees, we are today going to have a little seminar, and tomorrow, about some pastimes of Srila Prabhupada. Так, преданные, сегодня и завтра мы проведем с вами небольшой семинар, в ходе которого мы будем говорить о играх Шрилы Прабхупады. И у меня есть много, what? Игры, да? Прабхупады. Игры Шрила Прабхупады. Очень много. Но год назад на Алтайский фестиваль я сказал, да? Сказал. Я говорил много. Сколько у вас? How many of you? Сколько из вас были там на Алтайский фестиваль год назад? Очень много. Сколько из нас были на моем семинаре? Моем семинаре? Год назад. Okay. Сколько из вас будет против? Если в этом году I repeat some of it. Я повторю кое-что из того, что говорил в прошлом году. Кто будет против? Кто будет против? Who's going to go on strike? Кто объявит забастовку? Okay. Prabhupada said repetition of a good thing is good. Прабхупада говорит, что повторять хорошие вещи – это хорошо. Right. And so let me begin by telling a story which I told last year.
about His Holiness Bhakti Swami Maharaj. Так, давайте я начну с рассказа истории, которую рассказывал уже в прошлом году. Эта история связана с его святейшеством Бхакти Махараджа. But there is a reason why I'm telling it now. Есть причина, по которой я хочу сейчас рассказать вам эту историю. Причина, что в этом году на Алтайский фестивале Бхакти Махарадж будет, как сказать, особенная милость. Да, потому что он очень великий преданный, очень дорогой мне. Очень дорогой мне. Да, и он согласился приехать. Он будет там. Харибо. Он был, у него был, как сказать, близкое отношение. Да? Близкие отношения с Прабхупадой. С Прабхупадой. Да, очень. Okay, so here we go. Итак, начнем. Начинаем. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajkapatarubhyastana kripa sindhu vyevacha Patidana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. Okay. And I should say, я должен говорить, что простите меня, пожалуйста, что сегодня и завтра тоже, Харе Кришна, завтра и сегодня я должен читать лекции, да, вам 2 раза каждый день. Простите, пожалуйста, если будет слишком. Okay. So, здесь в России вы не знаете, что это острый просад. Вы не знаете, я знаю. Но в Индии они знают. И Шрила Прабхупад, он знал тоже. И Бхакти Махарадж, он знал, и он знает тоже. И один день Шрила Прабхупад сказал Махараджу, would you say? Махараджу, что я хочу учить вас, новый рецепт. Называется чачари. Чачари стил. Стил? Style. Стиль чачари. Steel chachari. It is a style of cooking. Это такой стиль приготовления. It is unknown in Russia. Он неизвестен в России.
Anyway, excuse prestige. I won't say things like that anymore. It's not nice. But, anyway, let me just tell you. You take usually some ghee. Берете, как правило, ги. Или mustard oil. What's mustard oil? Или горчичное масло. Okay. But in the pot, it must be like this deep. В казане вот столько его примерно должно быть. Между 1 или 2 сантиметра только масла. Ghee или whatever it is, mustard oil. In there, you must put generally, you must put approximately 20 red chilies. В это масло, как правило, кладется примерно 20 стручков красного перца. Вам нравится? Слишком остро. So, yeah. And then you must put in turmeric. Потом кладется куркума. Yeah, powder. And then you must put in, it's maybe, say, 10 картошка. 2 чили каждый. Картошка. По 2 чили на каждую картошку получается. Каждую картошку. Okay. And then you must cook it very heavily. И потом надо хорошенько это прожарить. High heat. На мощном огне. Oh yeah, it is intense. And then, then you offer it to Krishna. Потом предлагаете это Кришне. And then you serve it on the plate. Выкладываете на тарелку. Then what do they say? На самом люте они говорят, что присаживайтесь, да, и ремни. Пристегните ремни. Пристегните ремни. Очень сильно. И вот попробуйте. Okay. И это экстаз. И Prabhupada он учил Bhakti Churu Maharaj как делать. И Bhakti Churu Maharaj соделал. И Prabhupada ел. И Prabhupada спросил еще, пожалуйста. И еще был. И Prabhupada был очень часто. Okay. Then после этого, может быть, неделю после этого, Prabhupada became sick. Прабхупада заболел. Заболел. Nothing to do with the chachari. Это не имело никакого отношения к чачаре. It was just one of those things. Это просто была одна из болезней. And then one day while he was sick, Prabhupada asked on Sprasil ili Prasil Bhakti Churu Maharaj, еще раз готовить чачари, картошка чачари. Мой самый любимый, если будет я. Если был я. Мой самый любимый картофель по-деревенски. Русский стиль. No, anyway, Shil Prabhupada. So, он спросил, пожалуйста, делать еще раз. И Bhakti Churu Maharaj думал,
что сейчас Шрила Прабхупад what? Болеет. И если я готовлю что-то слишком острое, не будет хорошего для здоровья Прабхупады. И поэтому он, как сказать, он меньшевал, уменьшил чили. Не 20, только 15 нет. Может быть, только 5. Меньше. Но масло было так. Раньше, много. И он готовил, и предложил. И дал Шрила Прабхупад. И Прабхупад кушал one mouthful. Одну ложечку, один кусочек. And stopped. И остановился. And he tried another mouthful. Попробовал еще кусочек. Sort of removed it. Положил его на место. And Prabhupada said, "What is this?" И Прабхупада сказал, это что такое? This is not how I told you to cook it. Я не так тебе говорил это готовить. Why did you cook it like this? Почему ты приготовил это именно так? Where is the chili? Где чили? This is terrible. Это ужасно. How could you do this? Как ты мог так поступить? Prabhupada really became, очень тяжелый с Махараджа. И Prabhupada сказал, что there is a reason there's so much chili in it. Прабхупада сказал, что есть причина, по которой в это блюдо ложится так много чили. Because of the way it's cooked. Это делается потому, что из-за того, как это готовится. Actually, I must explain just a little further the cooking process. Я должен объяснить немножко вам еще более детально процесс приготовления. You cook it at high heat. Как уже сказал, готовится это на таком сильном огне. Until it starts to stick a little and almost start burning. Покуда это масло оно не начинает прямо пригорать к дну казана. Well, the kartoshka starts sticking. Картошка начинает пригорать. Or you can use other vegetables also. Можно другие овощи использовать. Then you have to scrape it off the bottom and flip it over. И после этого вот то, что пригорает, просто отскребают от дна и переворачивают. And then you cook it very hard. И опять продолжают жарить на огне. На сильном огне. Until it starts sticking again. Пока снова не начинает пригорать. And then you flip it over again. Потом опять отскребают и переворачивают. Sort of take it off the bottom where it's Так sticking. соскребают прямо с дна, куда прилипло. And you keep doing like that. И так делают несколько раз. And then it's called chachari. И тогда вот это блюдо называется чачари. Because cha means like burnt. Что ча значит подгоревший. Not really burnt, but almost beginning to burn. Не сожженный, а именно вот начинающий подгорать. So anyway, the second time, Prabhupada really got angry. И вот когда он приготовил второй раз, Прабхупада действительно очень сильно разгневался. And he said, the reason we have so many chilies Он сказал, что причина, по которой туда так ложится так много чили, is to offset all the oil. заключается в том, чтобы нейтрализовать все масло. Neutralize. Otherwise, so much oil goes in, can create some real problem. Иначе, если съешь столько масла, то это может создать проблемы с пищеварением. So,
So Srila Prabhupada chastised him. Шрила Прабхупада отчитал его. Oh. And then for the next 2 or 3 days, whenever he would see Bhakti Charu Maharaj, И затем следующие 2 или 3 дня, когда бы он не увидел Бхактичару Махараджа, and Bhakti Charu Maharaj was his personal servant, so he was seeing Prabhupada, 20 times a day at least. а поскольку Бхактичар Махарадж в это время был личным слугой Шрилы Прабхупады, то видел он его раз 20 в день, по крайней мере. Не меньше, чем 20, может быть, 30, или 40. Prabhupada just chastised him. И каждый раз Прабхупада отчитывал его. Why did you do that? Почему ты так сделал? I told you how to do Я it. же сказал тебе, как это делать. Why didn't you do it like Почему that? ты не сделал так, как нужно? Like that, or worse. Или даже хуже? And sometimes, Prabhupada would see guests. Иногда Шрила Прабхупада в это время принимал гостей. This was in India, in Vrindavan. Все это происходило в Индии, во Вриндаване. So some people come in for darshan. Люди приходили к Прабхупаде на даршан. Like local people, Indian people, to see the sadhu. Местные люди, индусы, приходили, чтобы встретиться с саду. And whenever there were people in the room, И когда бы в комнате Шрилы Прабхупады не находились люди, каждый раз, и Bhakti Charu Maharaj был там тоже, Prabhupada said to those people, Прабхупада говорил этим людям: you know what he did? знаете, что он сделал? You wouldn't believe what he did. Просто не поверите своим ушам. It was Было terrible. ужасно. And poor Bhakti Charu Бедный Бхактичар Махарадж. so upset he didn't know what to do, Он был так расстроен, не знал, что же делать. to live or die. Жить или умереть. So after like 3 or 4 days, he decided to speak to Prabhupada. Через 3-4 дня он решил поговорить об этом со Шрилой Прабхупадой. So he said, Srila Он Prabhupada, сказал: Шрила Прабхупада, I deliberately cooked it with less chili. я специально приготовил это блюдо с меньшим количеством чили, Because I know you're sick. потому что я знал, что вы больны. And I just thought that so much chili would be bad for your health. И я думал, что такое большое количество чили плохо повлияет на ваше здоровье. So it wasn't exactly that, I forgot how to do it. Поэтому дело не в том, что я забыл, как это делать. It's just I was concerned for your well-being. Я просто заботился о вашем благе. And Srila Prabhupada said, why didn't you tell me that? Шрила Прабхупада сказал: почему же ты мне не сказал об этом? I thought you were just making some silly mistake. Я думал, ты просто сделал какую-то глупую ошибку. And Prabhupada sort of apologized to him. И Прабхупада в каком-то смысле извинился перед ним. Yeah. So when Bhakti Charu Maharaj comes to the Altai festival, Поэтому, когда Бхактичар Махарадж приедет на Алтайский фестиваль, I'm 90% sure he'll tell that story. я на 90% уверен, что он расскажет эту историю. И поэтому вы должны быть там, да? Okay? Увидимся в Алтае. Okay, yeah. Well, what to do now? Should I tell you another prasadam story? Рассказать вам еще историю про прасад. Okay. There was and there is one very nice devotee. His name is Tejas Prabhu. Есть один очень хороший преданный, которого зовут Теджас Прабху. And he is a very conservative devotee. Он такой очень консервативный преданный. If you ask him, can you give class? Если вы спросите его: а вы можете дать лекцию? He'll think about it. Он подумает. And he'll say, well, И скажет: if there's no one else.
Если больше некому, yeah, if I have to, если я должен, если вы приказываете мне. So that's his nature. такова его природа. And he's also still very active in Prabhupada's movement. И он до сих пор очень активен в движении Шрилы Прабхупады. And he's extremely nice and gentle devotee. Он очень хороший и добрый, преданный. And he was temple president in Delhi. Он был президентом храма в Дели. And in those days, Delhi temple was one flat with, I think, maximum 3, maybe 4 rooms. В то время храм Дели представлял из себя 3- или 4-комнатную квартиру. И там жили Радха Паthasarati и, может быть, 20 преданных, может быть, 20. И когда Прабхупада приехал, он жил там тоже. Маленькая квартира. So, one day Prabhupada's cook was sick. Однажды заболел повар Шрилы Прабхупады. And Prabhupada asked Tejas Prabhu, can you cook upma? И Прабхупада спросил Теджаса Прабху, ты можешь приготовить упму? And Tejas Prabhu, he is very conservative. Теджас Прабху, он очень консервативный. He said, somewhat. И он сказал, типа того. So Prabhupada said, yes, so you cook upma for my lunch today. Прабхупада сказал, хорошо, сегодня на обед приготовь мне упму. So Tejas Prabhu, he wanted to do it nicely. Теджас Прабху хотел сделать это наилучшим образом. Around the corner, not far away, was a special vegetarian restaurant. И совсем недалеко, буквально за углом, находился вегетарианский ресторан. Был, как сказать, 7 звезд. Звезд. And imagine, you heard of 3-star. Уже слышали о 3-звездочных отелях? It's pretty good. Они очень хорошие. You heard of 4-star. 4-звездочных. It's really good. Они очень хорошие. You heard of 5-star. О 5-звездочных слышали? But did you ever hear of 7-star? А о 7-звездочных слышали когда-нибудь? So this place, it was, как они говорят в России, был супер-пупер ресторан. Простите. Да, just top class restaurant. Это был ресторан высшего класса. So Tejas Prabhu, he went and he met the head cook. Теджас Прабху отправился туда и встретился с шеф-поваром. And this cook, he's like one of the best cooks in the world. Этот повар один из лучших поваров в мире. Yeah. And Tejas Prabhu got this super recipe for upma. И от него Теджас Прабху получил супер рецепт упмы. And he cooked it for Prabhupada. И приготовил для Прабхупады по этому рецепту. And it was similar, it's a little similar to that chachari. Это немножко было подобно приготовлению чачари. Plenty of ghee. Много ги. Plenty of chili. Много чили. Sugar. Сахара. You know what Prabhupada said? Знаете, что Прабхупада говорит? If you use enough ghee and sugar, any fool can cook something and it will taste nice. Если любой глупец использует достаточно чили и сахара, Ghee и сахар. ги и сахара, то он сможет приготовить что-то вкусное. Yeah. I don't know if you've ever used sugar in subjects. Я не знаю, вы используете сахар при приготовлении сабджи? Yes. What
would you say? Anyway, it's a special weapon, secret weapon. Это такое секретное оружие. So he cooked this for Srila Prabhupada. Он приготовил это для Шрилы Прабхупады. It was just oozing ghee. Там была такая упма, из которой просто сочилась ги. If you took some and you squeezed it, Если взять и сжать его, the ghee wouldn't just drip out, it would squirt out. то ги не просто капало у вас из кулака, а прямо брызгало. And he served it to Srila Prabhupada. А он подал эту упму Шриле Прабхупаде. Normally, Srila Prabhupada, for lunch or any time, he would eat a little. Как правило, Шрила Прабхупада даже на обед ел совсем немного. And then he'd say, you can take it away. Потом говорил, можете забирать. This time, Prabhupada ate all of it. Но на этот раз Шрила Прабхупада съел все. And he said, И сказал, is there more? а еще есть? Yes, Srila Prabhupada. Да, Шрила Прабхупада. So another, good-sized helping of upma. И он Шриле Прабхупаде подает такую хорошую добавку, полноценную, даже больше. And Prabhupada ate it all. Прабхупада снова все съел. And Prabhupada asked again, И снова спросил, is there more? а еще есть? Yes, Prabhupada. Да, Прабхупад. Prabhupada ate everything. Шрила Прабхупада съел все. Next morning, На следующее утро Srila Prabhupada did not get up so early. Шрила Прабхупада поднялся не так уж и рано. He got up like, I don't know, 5:30 or 6. Он поднялся где-то в 5:30 или около того And he went on his morning walk. и отправился на утреннюю прогулку. But normally he would walk fast. Обычно он ходил быстро. This day he was walking quite slowly. А этим утром он шел довольно медленно. He walked a little bit, then he stopped. Он прошел какое-то расстояние, потом остановился. And Prabhupada, Tejas was there in the group. Теджас был в группе, которая сопровождала Прабхупаду. And a few sannyasis and other senior devotees and so on. Там также было несколько саньяси, несколько старших преданных. Maybe 10 devotees, 8 or 10. Может быть, 8-10 человек. And so Prabhupada stopped and looked at the devotees. Прабхупада остановился и посмотрел на преданных. And Prabhupada said, that boy who cooked my lunch yesterday, И сказал, этот юноша, который вчера готовил мне обед, he tried to poison me. пытался меня отравить. And everyone looked at Tejas. И все посмотрели на Теджаса и так. And then Prabhupada said, yes, Прабхупада сказал, да. the upma was so good, I ate too much. Упма была настолько вкусной, что я переел. And now my stomach is a little upset. И мой желудок немножко расстроился. Hare Krishna. Let me tell you, well, let me just see through what I did it. Well, seeing we're into prasadam, it's a prasadam. You know that? Buddha Cheres Sorakmana. Skora. Shall I tell you another prasadam story? Рассказать вам еще историю про прасад. And, now this is interesting, a Mataji. И историю о Матаджи. A Asodna Dala Mataji. So you may have heard of Mother Malati. Возможно, слышали о Матаджи Малати. She is very, very senior devotee. Она очень-очень старшая, преданная. My senior god sister. Моя старшая сестра в Боге. And she's a GBC member. Она член GBC. And she is just first class devotee. Она первоклассная преданная. So when Prabhupada first went to Mayapur, when we just got the land.
Когда Шрила Прабхупада первый раз отправился в Майяпур, сразу после того, как мы купили там землю, and there was only a hut there, на этой земле стояла лишь одна хижина. and everyone was living in the hut, И все жили в этой хижине along with Srila вместе с Prabhupada. Прабхупадой. And Malati Devi Dasi, she was cooking for Prabhupada. That was her service every day. Служение Малати Деви Даси было каждый день готовить для Шрилы Прабхупады. One day, Srila Prabhupada told Malati, tomorrow, some of my godbrothers are coming, sannyasis, coming from Navadvip for lunch. И вот однажды Шрила Прабхупада сказал Малати: завтра ко мне придут мои братья-боги саньяси. And they're very rigid sannyasis. Они очень строгие саньяси. So you must cook something very nice. Ты должна приготовить для них что-то вкусное. So Mother Malati felt that, how can I cook for these people? Матаджи Малати подумала, как я могу готовить для этих людей? They're very, like, what would you say? Excessively formal sannyasis. Они такие очень склонные к формальности саньяси. They don't like to have anything to do with women. Они не хотят иметь ничего общего с женщинами. So Malati thought, actually, it would be better if I did not cook. Малати подумала, было бы лучше, если бы готовила не я. I will ask one of the men to cook. Поэтому я попрошу кого-нибудь из Прабху готовить. So she asked Arjuna Sakaprabhu. Она попросила Арджуна Саку Прабху. Он сказал мне, есть слишком много дела, не будет возможно. И она спросила Вайшнава Прабху, и он сказал, так тоже. Anyway, so she asked a few of them. Она спросила нескольких Прабху. But they all had so many things to do, it wasn't possible. Но у них было так много дел, что практически было невозможно для них. So she asked one of them, could you at least serve the prasada? Тогда она спросила одного из них, а ты сможешь, по крайней мере, раздавать прасад? Нет. Слишком много служения, это невозможно. So she had to do everything. Поэтому ей пришлось сделать все самой. So she cooked as nicely as she could. Она приготовила настолько вкусно, насколько могла. And there's like these 3 or 4 of these very strict Indian sannyasis. И вот к Прабхупаде пришли 3 или 4 этих очень строгих саньяси индусов. Now she's serving them prasadam. Вот она раздает им прасад. She pulled her sari, И она натянула свою сари not just onto her head, не просто себе на голову, which is good. что хорошо. She pulled it over, Натянула прямо на лицо, like down to here. где-то до этого уровня. And now she's trying to serve, looking through the sari. И вот в таком состоянии, глядя через сари, она пыталась раздавать прасад. And trying to be as inconspicuous as possible. И старалась быть настолько незаметной, насколько это только возможно. So, anyway, in the middle of the lunch, Prabhupada stopped. Но в самом середине обеда Шрила Прабхупада остановился And he pointed at Malati. и указал на Малати. And in a loud И voice, громким he голосом said, "This is my disciple, Malati Devi Dasi. сказал: это моя ученица Малати Деви Даси. She is from America. Она из Америки. And she has cooked for us today." Сегодня она готовила для нас. And Malati is sort of trying to merge into the floor. И Малати попыталась так слиться с полом. And then Prabhupada said, "Yes, she is my disciple. Прабхупада продолжал: да, она моя ученица. She would slit her throat for me. За меня она себе горло перережет. And I will slit my throat for her." А я себе горло перережу за нее. What can you say? Что тут скажешь? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yeah, so Prabhupada was such a deep
and completely transcendental person. Шрила Прабхупада был настолько глубокой и абсолютно трансцендентной личностью. One day, Mother Yamuna, you heard of Mother Yamuna, right? Вы слышали о Матаджи Ямуне, да? Should read her book about her experiences with Prabhupada. Должны прочитать ее книгу, в которой она описывает о своем опыте общения со Шрилой Прабхупадой. So, Mother Yamuna and another devotee named Madhu Devisa Swami, they were having an argument, or like a discussion. Однажды у Матаджи Ямуны и Мадхудвиши Свами произошла небольшая дискуссия, And it was becoming an argument которая постепенно стала перерастать в спор. that who is, let's see, what is it now? Who is higher? No, what is it? Who is dearer to Krishna? Этот спор заключался в том, что они обсуждали, кто более дорог Кришне, Господь Баларама или Шримати Радхарани. And Yamuna was saying Radharani. И Ямуна говорила Радхарани, And Madhudisa Swami was saying Balaram. а Мадхудвиши Свами говорил Баларама. It was getting a bit intense. И все становилось так довольно напряженным. And Tamal Krishna Goswami took them both to see Srila Prabhupada. И тогда Тамал Кришна Госвами обоих их отвел к Шриле Прабхупаде. And Tamal Krishna Goswami said to Srila Prabhupada that Madhu Devisa Swami says that Balaram is dearer to Krishna, is dearest to Krishna. Он сказал, Тамал Кришна Госвами сказал Прабхупаде, Мадхудвиши Свами говорит, что Господь Баларама дороже всех Кришны. Because he's the older brother. Потому что он его старший брат. He's the first expansion. И он первая экспансия. He's dearer to Krishna. Он дороже всех Кришны. Prabhupada replied, Прабхупада ответил, he's right. он прав. Tamal Krishna Goswami said, but Mother Yamuna says that Radharani is dearer to Krishna. Но далее Тамал Кришна с вами сказал, что однако Матаджи Ямуна говорит, что Радхарани дороже всех Кришны. Because she's his pleasure potency. Потому что она его энергия наслаждения. Yes, she's his closest devotee. Она его самая близкая преданная. And Prabhupada replied, И Прабхупада ответил, she's right. она права. And Tamal Krishna Goswami said, but Srila Prabhupada, they cannot both be right. Но Тамал Кришна Госвами тогда сказал, Прабхупада, они же не могут быть оба правы. Prabhupada said, Прабхупада сказал, you're right. ты прав. And Tamal Krishna Goswami said, but how can we understand this? Тогда Тамал Кришна Госвами сказал, ну как нам понять это? And Prabhupada said, И Прабхупада сказал, you decide. сами решайте. In other words, the answer is Hare Krishna. Другими словами, ответ на это Харе Кришна. Some questions, the answer is Hare Krishna. На некоторые вопросы можно дать такой ответ Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, now you know what I want to do? I want to tell you a story I haven't told you before. Я сейчас хочу вам рассказать историю, которую раньше не рассказывал. One devotee, he was serving Srila Prabhupada personally. Один преданный, лично служащий Прабхупаде, And he was so busy, он был так занят, couldn't finish his round. что не мог дочитать круги. It was midnight, he still had 2 rounds to do. Была полночь, у него еще оставалось 2 круга. And he knew he had to get up like 2 o'clock in the morning. И он знал, что ему предстоит встать где-то в 2 утра. That's what it was like with Prabhupada. Так было, когда служили Прабхупаде. Shamsundar, who was the husband of Mother Malati,
Шьям Сундар, который был супругом Матаджи Малати, he was telling us what it was like to be Prabhupada's personal servant. рассказывал о том, что это такое быть личным слугой Шрилы Прабхупады. You have to take rest after Prabhupada Нужно было ложиться спать после Шрилы Прабхупады and get up before Prabhupada. и подниматься до Прабхупады. And while you're sleeping, you have to be alert in case Prabhupada calls. И во время сна нужно было быть начеку в случае, если Шрила Прабхупада позовет. So he did not sleep. Поэтому он не спал. For maybe 6 months, he didn't sleep. Может быть, месяцев 6 он не спал вообще. For a couple of hours at night, he'd lie there. Пару часов ночью он просто лежал. And sometimes Prabhupada would call. И иногда Шрила Прабхупада звал его. So anyway. Yeah, okay. So this devotee had 2 rounds to do. И так у этого преданного осталось еще 2 круга непрочитанных. And he thought, I'm finished. И он думал, ну все, мне конец. I'll finish the other rounds tomorrow. Я закончу эти круги завтра. As soon as he got up the next morning and went to see Srila Prabhupada, И как только он поднялся следующим утром и отправился видеть Шрилу Прабхупаду, Srila Prabhupada asked him, so, have you finished your rounds? первое, что спросил Шрила Прабхупада, было, ну что, ты закончил свои круги? And the devotee is like, that he could, the devotee felt that Prabhupada could see right through him. Этот преданный почувствовал, что Шрила Прабхупада насквозь его видит. And he said, well, actually, Srila Prabhupada, for the first time in my life, yesterday I only did 14 rounds. И он сказал, знаете, Шрила Прабхупада, вообще-то первый раз в своей жизни вчера я прочитал только 14 кругов. But I'm going to finish them today. Но я закончу их сегодня. So then, Srila Prabhupada spoke to him very sternly. И тогда Шрила Прабхупада заговорил с ним очень сильно, сурово. When you are regularly chanting 16 rounds, когда ты регулярно повторяешь 16 кругов, it is like a young child learning to walk with the help of the mother. это подобно тому, как ребенок учится ходить с помощью своей матери. Because the mother is holding the child, if the child sort of starts to fall, the mother holds the child up. Даже если ребенок начнет падать, мать поддержит его. So, it is the same with chanting. То же самое с воспеванием. If you are completing 16 rounds, but somehow you start to fall, если ты закончишь 16 кругов, но по какой-то причине начнешь падать, Krishna will hold you up. Кришна поддержит тебя And he won't allow you to fall. и не позволит тебе пасть. However, if you are not chanting at least 16 rounds, Однако, если ты не вычитываешь, по крайней мере, 16 кругов, Prabhupada said, your whereabouts are unknown. Прабхупада сказал, где ты окажешься, неизвестно. And you will definitely fall down. И ты наверняка пойдешь. Let me see something else here. Well, кто уже прочитал 16 кругов сегодня? Я прочитал 17. Okay, we've got more, don't worry. У нас есть еще история, не волнуйтесь. Here's a nice story. Вот хорошая история. Srila Prabhupada was in Juhu, Bombay. Шрила Прабхупада был в Джуху, Бомбее. And he was having darshan. There were people gathered in the room.
Проводил даршан, в комнате собрались люди. And this one, like real Sudra laborer, like someone who works where they build the buildings. Там присутствовал один настоящий шудра, рабочий, который работал на стройке. He just walked in. Он просто вошел туда. He had a handful of flowers. У него было в руке было полно цветов. He just walked in. He didn't ask if he could come in. Он просто вошел, не спрашивал, можно ли войти. Just walked up to Prabhupada. Подошел к Прабхупаде. Put the flowers on his desk. Положил цветы ему на стол. Offered obeisances. Предложил поклоны. Walked out. И вышел. Prabhupada became stunned. Шрила Прабхупада замер. For a couple of minutes he couldn't speak. Пару минут он не мог говорить. He just sat there. Просто сидел. And then Prabhupada spoke. И потом Прабхупада заговорил. And when he did speak, he was crying and his voice was choking up. И когда он начал говорить, слезы потекли из его глаз, и его голос срывался. Just see this man. How did he know I was here? Он сказал: вот посмотрите только, как этот человек знал, что я нахожусь здесь. Somehow he heard there's a saintly person in the house. Он как-то услышал где-то, что в этом доме находится святая личность. So he went and collected some flowers, the best he could do. Поэтому он пошел и сделал все, что самое лучшее, что он мог. Он собрал цветы. And he came and presented them to me as an offering. Пришел и предложил их мне как подношение. I am so much moved. Я так тронут. So, yeah, and then he quoted Bhagavad Gita, 9:26. Потом он процитировал 26 стих 9 главы Бхагавад-гиты. Что это, пожалуйста? Скажите мне, делать 26. Patram pushpam palam tvayam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktyu paritam ashnami prayatatmanaha. Prabhupada quoted that very famous verse. Прабхупада процитировал этот очень известный стих. And I think you all know that. И я думаю, вы все его знаете. You just offer, Krishna says, you just offer me with love and devotion just one leaf, one or one leaf, or one fruit, or one flower. Кришна говорит: предложи мне с любовью и преданностью просто один цветок или плод, или листок. Да, and I'll accept it. И я приму его. Yeah. Anyway, I find that interesting. Иначе мне это показалось интересным. Here's a funny story. Вот смешная история. Prabhupada was on morning walk on Juhu Beach. Прабхупада был на утренней прогулке на пляже Джуху. And there was this man, Dr. Patel, who would quite often, regularly join Prabhupada walking on the beach in the morning. Его сопровождал доктор Патель, который довольно часто сопровождал Шрилу Прабхупаду во время утренних прогулок. And but he was a bit of a devotee, bit of a Mayavadi. Этот доктор Патель был в какой-то степени предан, в какой-то степени майявади. On that morning walk, Prabhupada criticized Vivekananda. На этой утренней прогулке Шрила Прабхупада критиковал Вивекананду. Слышали о Vivekananda? Нет? Хорошо. Это лучше. Anyway, some of the, he's a bogey yogi. Он бхоги-йоги. Right. So Prabhupada started criticizing him. Шрила Прабхупада критиковал его. And Dr. Patel became really angry. И доктор Патель очень разгневался. How can you criticize like that? Как вы можете так его критиковать? He is a very saintly person. Он святая личность. And so on and so on. И так далее и тому подобное. And Prabhupada said, I am not saying, Krishna is saying. И Прабхупада ответил: это не я говорю, это Кришна говорит. Because
Dr. Patel was very fond of saying, like, it is not Krishna, it is the unborn within Krishna. Доктору Пателю очень нравилось говорить вот это выражение, что дело не в Кришне, а в нерожденном внутри Кришны. So Prabhupada quoted, Namam duskritano mudha prapadyante naradana, that the fools and rascals, the lowest of mankind, they don't accept Krishna as he is. И тогда Прабхупада процитировал этот стих, в котором Кришна говорит, что глупцы, негодяи, низшие из людей не принимают Кришну таким, какой он есть. And Dr. Patel almost went mad. Тогда доктор Патель практически с ума сошел. Screaming. Он начал кричать. And Prabhupada started screaming И at him. Прабхупада тоже начал на него кричать. And they had to be physically sort of separated. И их даже пришлось так физически растаскивать. And they told Dr. Patel, don't argue like that with Prabhupada, he's an elderly man. И доктору Пателю сказали, не спорьте так со Шрилой Прабхупадой, он же уже пожилой человек. So when they got back to the temple, когда они вернулись в храм, Tamal Krishna Goswami said, Srila Prabhupada, we thought he was a devotee. Тамал Кришна Госвами сказал, Шрила Прабхупад, мы думали, что он преданный. But now, it's clear he's not really a devotee. Но теперь ясно, что он не преданный. Prabhupada said, yes, I can tell you a story. Прабхупада сказал, да, могу рассказать вам историю. And Prabhupada told him a story about a man who visited a village, a man from some distant place who visited a village. Он рассказал историю об одном человеке из дальних мест, который посетил одну деревню. And he would speak different languages to the people. И он говорил на разных языках с людьми. Many different languages. Он знал много разных языков. And the people were very confused. Who is this man? Люди были сбиты с толку и не знали, что это за человек. And where's he from? Откуда он? And what is his actual language? И какой его изначальный язык, родной язык. So one man said, I will find out where he is from, and I will identify his native language. И тогда один человек сказал, я узнаю, откуда он, и узнаю, какой у него родной язык. Прабхупада рассказывал это. So that man walked up behind the man with many languages. И тогда этот человек подошел сзади к тому, кто говорил на множестве языков. And he kicked him really hard in the rear end. И дал ему хорошего пинка под низ спины. Очень хороший, what you call it? Пинок. Пинок. Whoa! The man almost took off. Человек аж подлетел немножко. And then the man started swearing and cursing. И тогда этот человек начал проклинать его и ругаться. In one particular language. На определенном языке. And the man who kicked him said, this is his native language. И тогда этот человек сказал, ага, вот это и есть его родной язык. So in other words, when people become disturbed and like that, другими словами, когда люди очень обеспокоены или разгневаны, then you get to see what they really are. Тогда можно увидеть, что они из себя по-настоящему представляют. Let's see. So let me tell you a story that many of you have heard before. Давайте я расскажу вам историю, которую многие из вас уже слышали. Let me tell you a couple of stories of my own experiences with Srila Prabhupada. Даже пару историй о моем личном опыте общения со Шрилой Прабхупадой. Если не против. Если не против, как я сказал, это ваша проблема. So let me tell you first, when I got second initiation. Сначала я расскажу вам о том, как я получил второе посвящение.
So the day before was the fire yajna. За день до получения первого посвящения состоялось огненное жертвоприношение. Well, let me step back a step. Давайте я сначала еще сделаю шаг A few weeks before, Prabhupada called all the candidates into his room. Несколькими неделями до этого Шрила Прабхупада пригласил всех кандидатов в свою комнату. So there was maybe 10 of us. Нас там было человек 10. Some for second and some for first. Кто-то должен был получать первое посвящение, кто-то второе. Prabhupada came in, we offered our obeisances. Шрила Прабхупада вошел, мы предложили ему свои поклоны. Prabhupada said, "Is everyone chanting 16 rounds?" И он сказал, все воспевают 16 кругов. Two of the young girls, they're like 18 years old, they giggled. И там было две молодые девушки, может быть, лет по 18, и они начали хихикать. And they said, "No, Srila Prabhupada. Они сказали, нет, Шрила Прабхупад, We're not chanting our rounds." мы не воспеваем наши круги. Prabhupada cancelled the whole initiation for everyone. Тогда Шрила Прабхупада отменил инициацию для всех. You can imagine how popular those girls were. Можете представить себе, какой популярностью пользовались эти две девушки потом. Anyway, a few weeks later, the initiation happened. Ну, так или иначе, через 2 недели эта инициация состоялась. So the fire yajna, then next morning, straight after Mongol Arati, 5 o'clock, we had to go and see Prabhupada so he could give us the Gayatri mantras. На следующий день после огненного жертвоприношения, прямо после Мангала Арати, в 5 часов мы должны были прийти в комнату Шрилы Прабхупады, чтобы он дал нам Гайатри мантру. I was the first. И я был первым из тех, кто должен был зайти. It was 5 o'clock. Было 5 часов. I was quite spaced out. Я был довольно в спейс-ауте. Space-out, yeah. Летал где-то. Yeah, Little, Cherries, Космос. Cosmos, Vumya. Yeah, and it was the first time I'm going to be with Prabhupada on my own. И это был первый раз, когда я должен был остаться с Шрилой Прабхупадой наедине. So in I went, И вот я вошел, offer obeisance, предложил поклоны, kneel down next to Prabhupada's table. встал на колени рядом со столиком Шрилы Прабхупады. He gave me a little sheet with the mantras, Он дал мне маленький листик бумаги, на котором были написаны мантры, and he recited the mantras to me и прочел эти мантры мне very quickly. очень быстро. Then he said, "Now you do it." И сказал, теперь ты давай. I was not a Sanskrit expert, and I am not a Sanskrit expert. Я ни тогда, ни сейчас не являюсь экспертом в санскрите. So I thought, what's going to happen if I make mistakes? И я подумал, а что будет, если я сейчас ошибок наделаю? Anyway, but I did it. I chanted the mantras. Ну, так или иначе, я как-то прочитал все мантры. Actually, sorry. First thing that happened. В действительности, извините, первое, что произошло, Offered obeisances, я предложил поклоны, kneeling there. встал на колени, I had my Brahmin thread on. а на мне уже был браманский шнур. Prabhupada said, "Why have you got your Brahmin thread on?" Прабхупада сказал, почему на тебе браманский шнур? Yes, now. So I became speechless. Я дар речи потерял. Prabhupada said, "Who put on your Brahmin thread?" Прабхупада сказал, кто надел на тебя браманский шнур? I said, "Rabatanandan Swami." Я сказал, Бхаватханандана Свами. Prabhupada said, "Why did he put it on you?" Прабхупада сказал, почему он на тебя его одел? I didn't know what to say at Я не all. знал, что сказать. Then Prabhupada said, "I wanted to put it on you." Прабхупада сказал, я хотел надеть на тебя его. Then he called for the temple president. Тогда он послал за президентом храма, It was Mukunda Maharaj. кем был Мукунда Махарадж. At the time he was a householder. В то время он был домохозяином. So Mukunda Maharaj came in, Мукунда Махарадж зашел, offered his obeisances. предложил поклоны. Prabhupada asked him,
why has this boy got his Brahmin thread on? И Прабхупада спросил его, почему на этом парне браманский шнур? Mukunda Maharaj went. Мукунда Махарадж He didn't know what to не say. знал, что сказать. And Prabhupada said, why do you not know? И Прабхупада спросил его, почему ты не знаешь? You are temple president. Ты же президент храма. You must know these Ты things. должен знать такие вещи. Whatever is happening, Что you бы ни must know. происходило, ты должен об этом знать. I can just tell another little story in that regard. В связи с этим я могу рассказать еще одну небольшую историю. One other devotee, Badri Narayan Swami, very senior devotee. Другой преданный, Бхакти Нараян Свами, очень старший, преданный. He had just become temple president in San Diego, America. Только-только стал президентом храма в Сан-Диего в Америке. And Prabhupada came. И туда приехал Прабхупада. He went on the morning walk with Prabhupada. Он отправился с Шилой Прабхупадой на утреннюю прогулку. And he wanted to ask Prabhupada a deep question. И хотел задать Шиле Прабхупаде очень глубокий вопрос. What are the duties of a temple president? В чем заключаются обязанности президента храма? And he was hoping to get a deep answer. И он ожидал получить очень глубокий ответ. So on the morning walk, he asked Prabhupada, И вот во время утренней прогулки он задал свой вопрос. what are the duties of a temple president? В чем заключаются обязанности президента храма? Prabhupada answered, Прабхупада ответил. the temple president is the person who, Президент храма – это человек, который, if anything goes wrong in the temple, если что-то происходит в храме неправильно, it is his fault. виноват именно он. That was it. It was the answer. Вот такой был ответ. So there we were with Mukunda Maharaj. И вот мы были там с Мукундой Махараджей. Prabhupada's chastising him a bit, Прабхупада немножко его отчитал and then he sent him out. и отослал обратно. Then he gave me the mantras, like I said. Потом дал мне мантры, как я уже сказал. And then Prabhupada showed me how to count the mantras. Потом Прабхупада показал мне, как считать мантры. And some of you are second initiated, so you know how it's done. Некоторые из вас дважды инициированы, поэтому вы знаете, как это делается. Those of you who are not, you may not know. А те, кто не инициированы дважды, не знаете. You have to chant certain mantras 10 times each. Нужно произносить гайатри мантры по 10 раз каждую. And there's a way you count the 10. И есть способ, с помощью которого вы отсчитываете эти 10 раз. On your right hand, На правой руке, with the thumb. большим пальцем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's how it's done. Вот так это делается. Prabhupada showed me Прабхупада показал мне like this. вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you do it. Теперь ты давай. And again I thought, oh no, what happens if I get it wrong? И я снова подумал, о нет, а вдруг я неправильно что-то сделаю. Miss Krishna, I got it right. Но по милости Кришны я все сделал правильно. Next, then I sat down. Затем я сел, Next boy came in. вошел следующий юноша, He got everything wrong. он сделал все неправильно. Prabhupada stopped. Прабхупада остановился, And in a very sort of like compassionate tone, Prabhupada said, и очень сострадательным тоном Прабхупада сказал: are you sure you will be able to do this? ты уверен, что ты сможешь это делать? Anyway, so that's the end of that story. Это конец этой истории. Let me tell you, last story, final story for today. Давайте расскажу последнюю на сегодня историю. This happened the second time I saw Srila Prabhupada. Это случилось, когда я второй раз в своей жизни увидел Шрилу Прабхупаду. First time I was a university student in New Zealand. Первый раз это произошло, когда я был студентом университета в Новой Зеландии. Second time I was a year later. Второй раз был годом позже. I was now living in the temple in London. И я уже жил в храме в Лондоне. And Srila Prabhupada came.
И туда приехал Шрила Прабхупада. George Harrison had just given Bhaktivedanta Manor. А Джордж Харрисон только что пожертвовал нам Бхактивиданта Манор. And Srila Prabhupada arrived at the manor from the airport by helicopter. И Шрила Прабхупада прибыл в Бхактивиданта Манор из аэропорта на вертолете. And all the temple devotees from all over Europe, they were all there. И все преданные со всех храмов Европы приехали туда. There's like 500 devotees. Было где-то 500 преданных. And they formed two lines from the helicopter into the building and then through the building. И они выстроились в две шеренги прямо от того места, где должен был сесть вертолет, до храма и внутри храма. And as Prabhupada was walking through between the two lines, И по мере того, как Шрила Прабхупада проходил между этих двух шеренг, как по коридору, they were offering obeisances. они преданно предлагали ему поклоны, Like dominoes, you know dominoes? как доминошки. It was like a ripple effect going through. Такая, как цепная реакция происходила. And I was one of the new boys. И я был одним из новичков. So I was at the end of the line. И поэтому я стоял в самом конце в одной из этих шеренг. Inside the building. Уже внутри здания. And Prabhupada came along and came. И вот Шрила Прабхупада шел. Almost to right where I was. Он дошел почти до того места, где я находился. In front of the next person. Да, и остановился прямо перед преданным, который был передо мной. Yeah. And Prabhupada stopped. Он остановился. We offered obeisance. Мы предложили свои поклоны. But Prabhupada had stopped. Прабхупада остановился. So what to do? Так что же делать теперь? Should we get up and just sort of carry on with life? Мы должны встать и продолжать жить. Or should we stay down? Или мы должны продолжить лежать? We took the conservative approach. Мы пошли консервативным путем. We stayed down. Мы продолжили лежать. And Prabhupada was there for like a minute. Прабхупада стоял там где-то минуту. Speaking with a couple of devotees, including Brahmananda Swami. Разговаривая с парой преданных, среди которых был Брахмананда Свами. And we are down. И мы лежали там. And we sort of looking sometimes. Иногда так поглядывали. What to do? Что делать-то? But Prabhupada was not moving. Прабхупада не двигался с места. Then the devotee who was next to me, Prabhupada's right in front of him. И тогда преданный, который лежал рядом со мной, прямо перед которым стоял Шрила Прабхупада, He put out his hand. начал вытягивать руку. Medlana. And he had to stretch a bit. Ему пришлось немножко вытянуться. And he touched Prabhupada's lotus foot. Прикоснулся к лотосной стопе Шрилы Прабхупады. And we were down. И мы лежали там. Lying here. Я лежал здесь. Then he turned to me. Он повернулся ко мне. We're down. Мы лежали. And he went. И он начал подавать мне знаки. So, okay. Я Now out comes my hand. И тут моя рука потянулась. But Prabhupada's a bit further away. Но Прабхупада был от меня немножко дальше. And right here is Brahmananda Swami. Прямо тут стоял Брахмананда Свами. With his big danda. Со своей большой дандой. He saw my hand. Он увидел мою руку. And he went bang on my Он head. ударил дандой по руке. So I pulled my hand back. Я убрал руку обратно. The other devotee next to me. Но этот преданный рядом со мной. He went, go! Он начал говорить, давай. So again. И вот опять. Out comes the hand slowly. Медленно движется рука. Slowly. Медленно. But it's quite a bit of a way. Расстояние довольно приличное. To stretch out. Пришлось вытянуться. Но мне все-таки удалось прикоснуться к лотосной стопе Шрилы Прабхупады. И я думаю, что именно поэтому я до сегодняшнего дня здесь. Просто по милости Шрилы Прабхупады.
Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Go Premanande. Hare Krishna.